É uma imensa felicidade poder estar aqui com vocês. Quero agradecer muito a todas as pessoas que participaram. Anne-Sophie Andersen, Rita Domingues, Paulo C. Chagas, Rogério Costas, e hoje a gente tem a Viv Corringham, que está em Nova York e vai nos apresentar seu trabalho Sound and Listening, o som e a escuta. Eu vou apresentar a Viv agora. A Viv Corringham é vocalista, compositora e artista sonora britânica que estudou e trabalhou com Pauline Oliveiros por muitos anos. Possui certificado para ensinar Deep Listening, ministrou oficinas de escuta e som, mais recentemente em Hong Kong, México, Londres, Bangalore, Nova York, Calcutá e Manila. Seu trabalho inclui concertos, trilhas sonoras e instalações de áudio, explorando o sentido de lugar das pessoas e a ligação com a história e a memória pessoal. Recebeu um mestrado em artes sonoras pela Middlesex University London e seus prêmios incluem 2 Composer Fellowships da McKnight Foundation, através da American Composers Forum. O seu trabalho foi apresentado em 26 países, em locais como Hong Kong Art Center, Fonoteca Nacional do México, Issue Project Room New York, Onassis Center Athens, ICA London, Serra Alves Museu de Portugal, Hohenhof Berlim, Art Universe Taiwan, Shantou University China e Tempo Reale em Firenze. Ó, o Mike está aí. Hi, Mike. Bom, a gente vai começar o trabalho, então. Eu agradeço imensamente a Viv. Viv, we are thankful, really, that you are here. We have our students, some people from our family, and a friend, Michael Schmidt, who is in Praga. Oh no, I don't know where is he? Maybe he's in Brussels, but he's here with us now. So, thank you, Viv. Oh, thank you very much, Cassia. It's really nice to be with you all today. And I hope everyone will keep their videos on because we're going to be doing things together. Pessoal, a Viv está pedindo para abrir o vídeo mesmo, porque a gente vai fazer exercícios assim, então, por favor, vamos colaborar. So I'd like to start by asking you if you remember, what was the first sound you heard today? Ela quer perguntar se você se lembra qual foi o primeiro som que você escutou hoje. And if you remember, just take your mute off and just call out. Se você lembrar, então, abre o som e conta pra gente. O que foi que você ouviu? I can't guess where that came from. Excellent, thank you. I'll go next. So the first sound I heard was a car starting up outside my house. Então, ela está dizendo que e depois ela é a segunda a falar, a primeira coisa que ela ouviu foi um carro andando ali perto da casa dela. I think I heard my husband in the kitchen making coffee. Eu ouvi o Albino fazendo café na cozinha. Good, that's a good sound to hear. Anyone, let's have one more. Quem mais? I heard my cats calling for food. Good. Agora ouvi os gatinhos pedindo comida. A very big and loud thunder scared me out of bed. Wow. Wow, amazing. Então, deixou ele pulando da cama. Huh. Great. Any more? No? Quem mais? Okay. Evelyn, o que você ouviu de manhã? Primeiro som que você ouviu? Celular despertando. Oh, the cellular.
Magrin listen the cellular phone. What was that? Sorry. Yeah, the Magrin, the boy, he heard his cell phone. Oh, I see. Yeah. Okay, thanks very much. So I would like to now ask you some questions for you to consider, and I don't need answers. Então, agora ela vai fazer algumas perguntas para a gente pensar e ela não precisa das respostas. Does sound affect us physically and or psychologically? O som nos afeta física ou psicologicamente? Can sound help us to understand our environment? O som pode nos ajudar a entender o nosso ambiente? Can listening help us to understand sound? O som pode nos ajudar a entender, perdão, a escuta pode nos ajudar a entender o som? When does sound become noise? Where is the dividing line? Quando o som se torna um ruído, onde está a linha divisória? If, as some people say, noise is just unwanted sound, why don't we want it? Se tem pessoas que dizem que o ruído é um som indesejável, por que nós não queremos o ruído? And what can we do about unwanted sound, as we don't have any earlids to shut it out? O que nós podemos fazer sobre sons indesejados, uma vez que nós não temos como tampar os nossos ouvidos para silenciá-los? And my suggestion is just listen to it. Try listening as if all sounds are equal, without judging one sound as better or worse than any other sound. And this is a deep listening practice. A sugestão dela é que você somente escute o som. Tente escutar sem julgar o som, como se todos os sons se tornassem iguais. E que não haja som melhor ou pior que outros. Essa é a prática do deep listening, a escuta profunda. So I worked and studied for many years with the late composer and musician Pauline Oliveros, and I trained in her practice of deep listening, which I now teach and I'm going to share with some of you today. Ela trabalhou e estudou por muitos anos com a Pauline Oliveiros, compositora, musicista e humanista, e ela treinou a prática do deep listening, a qual ela ensina e que hoje ela veio aqui para dividir com a gente. One score that I really love by Pauline has a very simple one-line instruction, which is, take a walk at night, walk so silently that the bottoms of your feet become ears. Uma das partituras que a Pauline Oliveiros escreveu e que ela adora, tem somente uma linha de instrução, que é a seguinte: faça uma caminhada noturna, caminhe tão silenciosamente que as solas dos seus pés se tornem ouvidos. So walking is very important in my work. I'm a singer, composer and sound artist. And for about 40 years, I've been working to explore the possibilities of that flexible instrument, the voice, using extended techniques, melody, words, mimicking things like birds, creatures, other instruments, machines, sometimes using electronic voice processing too. Caminhar é uma parte muito importante do trabalho dela. Ela é cantora, compositora e artista sonora. Durante mais ou menos 40 anos, ela tem trabalhado para explorar as possibilidades desse instrumento flexível que é a voz, incluindo técnicas estendidas, melodias, palavras, imitações de sons de pássaros, criaturas, instrumentos e máquinas, às vezes usando a voz processada eletronicamente. And I'm also very interested in working with people and their sense of place, especially very familiar places, the idea of home and how that relates to memory and personal history.
Ela também está muito interessada em trabalhar com pessoas e o seu senso, sua percepção de lugares, especialmente lugares muito familiares, a ideia de lar e de como isso se relaciona com a memória e a história pessoal. My work is quite varied and includes vocal improvisation, sound installation, radio art, concerts, and leading sound walks with people. O trabalho dela é bastante variado, inclui improvisação vocal, instalações sonoras, radioarte, concertos, e também ela faz sound walks, que são caminhadas sonoras com as pessoas. And I think that whatever kind of sound or music interests us, and however we're using it, sound is all about listening. Listening comes first and is the basis for making work with sound. And I'll tell you more about my work in a while. Ela acha que qualquer tipo qualquer tipo de som que nos interessa e de que maneira estamos usando o som é sobre escuta, sobre escutar. Escutar vem primeiro e é a base para se trabalhar com o som. Ela falará mais tarde, daqui a um pouquinho ela volta para o trabalho dela. So I'd like to start by inviting you to simply listen. So let's listen to all our different places together. Então, ela está nos convidando para começar simplesmente escutando. Vamos escutar todos juntos, todos os espaços diferentes. So notice if your left ear is hearing something different from your right ear. Então, é para você perceber se o seu ouvido esquerdo está escutando alguma coisa diferente do ouvido direito. Imagine the distance between any two sounds you're now hearing. Imagine a distância entre os dois sons que você está ouvindo agora. Can you imagine that you are at the center of a sphere of sound, a big ball of sound above, below, behind, all around you, which keeps expanding all the time? No sound is more important than any other, loud, soft, near, far, galactic or microscopic. And let's just listen together for a few minutes. Você pode imaginar que você é o centro de uma esfera de som que continua se expandindo o tempo todo. Nenhum som é mais importante do que qualquer outro som, seja ele alto, macio, próximo, distante, galáctico ou microscópico. Vamos ouvir por alguns minutos os sons. It's quite interesting because although we're listening in our own places, we can hear a little bit of each other's sounds too. Like I can hear the rain. Yeah, no, it's good. It's good. So the practice I teach is called deep listening and comes, as I said, from the composer Pauline Oliveros. Deep listening
is a meditative practice of not judging, accepting what is here and now. She said, listen to everything, be inclusive, and remind yourself when you're not listening. A prática que ela ensina se chama Deep Listening, escuta profunda, e vem, como ela disse, da Pauline Oliveiros. Deep Listening é uma prática meditativa de não julgar, aceitar o que é aqui e agora. Ela disse, ouça tudo, seja inclusivo e lembre você mesmo, se lembre de você mesmo quando não estiver ouvindo. So Pauline wanted her work to include everyone. So she made a body of work called Sonic Meditations, which are instruction scores. And they don't use notation, but they're kind of written like recipes that anyone can follow. And I'd like to try one now. Então, a Pauline, ela queria que o seu trabalho fosse inclusivo, incluísse todas as pessoas. Então, ela fez um trabalho chamado Meditações Sônicas, que são partituras só com instruções, sem notação musical, mas são escritas como se fossem receitas, para qualquer um poder seguir. E nós vamos experimentar uma agora. So, and I'm really sorry, Cassia, I forgot to write this out. So will you be able to translate? I hope so. I'm sure Let's you can. see. Yeah. Sure you can. Your English is fantastic. So if everybody would please unmute, because we'll be listening to each other. Então, isso é para todo mundo abrir o microfone, para a gente poder se ouvir uns aos outros. E quem tiver com a câmera fechada, por gentileza, se puder abrir. So this is called Teach Yourself to Fly. Então, esse se chama assim, ensine você mesmo a voar. We'll do this with eyes closed, so we're not embarrassed. Maria, you're still muted. Thank you. So we start by watching our own breathing and just listening to our breathing. Então, a gente vai fazer isso com os olhos fechados e a gente vai começar prestando atenção na nossa própria respiração. Then we let our breathing become audible so that the rest of us can hear it. Então, a gente vai respirar de maneira audível, assim, fazer com que se ouça a respiração. Então, cada um de nós vai ouvir a respiração do outro. And then, after we've done that for a few breaths, we introduce our voice. Então, depois que a gente tiver feito isso por algumas respirações, algumas vezes, a gente vai começar com a própria voz, vai começar usando a voz. And just let your voice do whatever comes naturally. Então, a gente tem que deixar a voz da gente fazer o que vier, naturalmente. We're not trying to sing. Nós não estamos tentando cantar. We're just letting our voices be themselves. A gente só está tentando deixar que a voz seja ela mesma. And so we carry on a little while, we let the sound build up. Então a gente vai levando assim um pouquinho, vai deixar assim o som se construir, né? Uma reunião de sons. And then we let it fade away, back to breath. E daí, através da respiração também, a coisa vai desaparecer, vai se dissipando naturalmente. So let's just get comfortable, close your eyes, relax, and we begin with breath.
Thank you. Thank you very much for joining in. It's nice to make sounds together. So, okay, so you can mute again if you like. And we'll do some more well, we do one more deep listening piece later. But I think I'll start to play you some examples of my own work now. Então, ela falou que a gente pode, né, fechar o microfone se quiser, quase todo mundo já fechou, que depois a gente vai fazer mais uma vez um exercício do Deep Listening, mas agora ela vai mostrar um pouco do próprio trabalho, assim. E também ela falou, obrigado, é legal fazer uns sons junto com as pessoas. Okay, so I'm going to play a piece called Backyard Chorus. Very short excerpt. Legal. Ela vai tocar uma peça que é o Backyard Chorus. É um excerto bem curtinho que é o coro do quintal.
So that's an excerpt of a piece in which I'm singing the tones that I'm hearing as I record in my backyard. And it was on a recent album that I made during lockdown, released as cassette and download. And the cassette was called Here in Our Distant Corner We Wait. Então, esse aqui é um trabalho, é um trecho de uma peça, o Coro do Quintal, que ela está cantando sobre os sons que ela mesma está escutando. É uma gravação que ela fez já então no quintal dela, é um álbum recente que foi feito durante o lockdown, o isolamento, né? E lançado também assim em download agora. Ela chamou esse trabalho de A Quem Nosso Canto Distantes Esperamos. And so now I'm going to focus on my long-term project called Shadow Walks that I've been doing for almost 20 years in Asia, Europe, Australia, and the Americas. And it brings together walking, people's sense of place, and my improvised singing. Então, agora ela vai se concentrar no projeto dela, desenvolvido já há bastante tempo, chamado Shadow Walks. I will just make Sure. a commentary. Eu procurei a palavra shadow e é interessante que tem vários significados. Além de sombra, tem assim, imagem vaga ou refletida, pessoa que segue outra secretamente, companheiro inseparável, entre outras. Eu achei interessante para a gente conceber que tem um significado além de caminhadas nas sombras, assim. Ela diz que faz esse trabalho há 20 anos, há quase 20 anos, já trabalhou na Ásia, na Europa, na Austrália e nas Américas. Ela reúne caminhadas, percepção das pessoas, né, que estão no lugar, e o canto dela improvisado. So I go to a new place and I ask people who live there to take me on a special walk, one that they've repeated many times and that has some meaning for them. And while walking together, I record our conversations and their stories. And then I go back along the same route alone, trying to get a sense of my previous companions' traces on the walk. And I sing my response using wordless improvisations. Bom, ela vai num lugar novo e pede para pessoas que são desse lugar, né, habitantes locais, que a levem numa caminhada especial, lugares que a pessoa já foi muitas vezes e que tem significado ou importância para essa pessoa. Enquanto ela caminha junto, ela vai gravando as conversas e as histórias das pessoas. Daí, ela volta pelo mesmo caminho sozinha, tentando dar um significado, um sentido para a percepção inicial que ela teve do percurso traçado pelo companheiro de caminhada. Então, ela canta como isso se reflete nela, usando improvisações sem palavras. Then I edit these recordings, my singing, our talking, the environmental sounds, into work that can be experienced in various ways as sound installations, recordings, an iPhone app, and I've performed them live in concerts and on group walks. And it's very important to me that they're presented in some way in the place where they were made and to the people who walked with me. Então, daí ela pega esse material, ela edita, ela combina, ela faz colagem dessas gravações, faz composições, né? O canto dela, conversa com as pessoas que ela teve, os sons do ambiente, e esses trabalhos, eles podem ser veiculados em diversos lugares, assim como instalações sonoras, gravações, um aplicativo de iPhone. Ela já fez shows ao vivo, ela faz caminhadas em grupos também. Para ela é muito importante que esses trabalhos sejam apresentados de alguma maneira no lugar onde eles foram realizados, para as pessoas que caminharam junto com ela. So I'll play a short excerpt from a shadow walk in Mexico City that I took with a woman called Amanda and her mother called Carmen. And they told me about the terrible problem of femicide in Mexico, where 9 women are murdered every day. And their walk took me to places where both of them had suffered a lot of fear.
Então, ela vai mostrar um fragmento, agora um exemplo de uma dessas shadow walk na cidade do México, que ela fez junto com uma mulher, a Amanda, e a sua mãe, a Carmen. Elas falaram do feminicídio terrível que existe no México, onde são assassinadas 9 mulheres todos os dias. A caminhada que elas fizeram juntas levou-as assim a lugares que as duas meninas mexicanas sentiram muito medo. The piece is called Nine Women. I'll play a little bit. A peça 9 women are killed per day in Mexico. Go home and walk at night. Yeah. This was like, I hope I can make it. So I'll give a brief background to Shadow Walks. And before I started Shadow Walks, I began by really wanting to try and combine my interests in people's sense of place with my listening to the environment and my improvised voice. And walking seemed the obvious place to start, as I walk every day. So in 2002, I began a project called Vocal Strolls, which became a regular show on London's art radio Resonance FM for a few seasons. Então, ela quer fazer uma pequena explicação sobre a Shadow Walks. Antes dela começar com esse projeto Shadow Walks, ela iniciou querendo combinar os interesses dela na percepção das pessoas sobre o próprio lugar, a própria escuta do meio ambiente e a voz dela improvisada. Caminhar, para ela, era o lugar óbvio para começar, uma vez que ela anda todos os dias. Em 2002, ela iniciou um projeto chamado Vocal Strolls. Strolls é passeio, né? Que se tornou um programa regular na Rádio de Arte de Londres, Resonance FM, por algumas temporadas. Os Vocal Strolls... Don't say this yet. I think that's it, yes. So vocal strolls were me wandering in the city, listening to the environment and responding with improvised singing. And I recorded these drifts with binaural microphones. They're little in-ear microphones, which I still use as they provide this wonderful three-dimensional soundscape when you listen back through headphones, as though the listener is also taking the walk, and they are very discreet. Então, os passeios vocais, né, eram sobre ela vagando, andando pela cidade, enquanto ela ouvia o ambiente e respondia com canto improvisado. Ela gravou esses experimentos com microfones binaurais que ela ainda usa, pois eles produzem uma paisagem sonora tridimensional subjetiva, quando ouvidas através de fones de ouvido, como se o ouvinte também estivesse fazendo a caminhada. E além do que, ela acha que esses fones são bem discretos, ajuda, né? So I went back to university in my 40s and I did an MA in sonic art. And I had a chance to look at other traditions where the elements of voice, walking and sense of place are important. Obviously the Aboriginal dreaming tracks, often known as songlines. But I was particularly interested in the writings of anthropologist Stephen Feld, who studied the Kaluli people of Basavi, Papua New Guinea, and described their practice of song paths, which are poetic song texts, really a list of places sung that take listeners on a journey through a local area. And the audience doesn't move, they go on the journey through listening. Song paths relate to the ancestors and to cultural identity. And the song path embodies the idea that knowing where you are is knowing who you are. Então, quando ela tinha, lá pelos 40 anos, ela voltou para a universidade, fez um mestrado em artes sonoras, onde ela teve chance de olhar para outras tradições, onde os elementos da voz, as caminhadas e as percepções de lugar são importantes.
como as faixas de sonho aborígenes, muitas vezes conhecidas como canções de linha ou linhas de canções. Não sei como é, deve ter uma tradução própria já para isso. Também ela leu os artigos do antropólogo Steven Feld, que estudou o povo Kaluli de Bozabe, Papua Nova Guiné, e que descreveu sua prática de canções de caminho. São textos poéticos, uma lista de lugares cantados que levam os ouvintes a uma viagem pelos locais. O público não se mexe, mas segue a viagem através da escuta. As canções de caminho se relacionam, né, dizem respeito aos ancestrais e à identidade cultural. As canções de caminho incorporam a noção de que saber onde você está é saber quem você é. So I started to make my own version, urban song paths in London. And I'm not going to say much about them, except that for one of them, following one of London's lost rivers, the Fleet, I walked the same route about 30 or more times. And when I stopped doing the walk, I was surprised to feel nostalgic for the walk. It had become special for me and had some significance. And I began to wonder whether this is a common experience for other people too. If they do a walk over and over again, does it become meaningful for them, almost as if they'd left a part of themselves behind on the walk? And so I began the project Shadow Walks, which in a sense is my attempt to make a person's traces, their shadow, audible through my singing, improvising voice. Então, ela começou a fazer a própria versão de canção de caminho, que ela chamou de canções de caminho urbanas, em Londres. Ela não quer dizer muito sobre isso, a não ser que, assim, não vai contar muitas histórias, mas tem uma história sobre umas caminhadas que ela fez ao largo de um dos rios perdidos de Londres, que chama The Fleet. Ela andou na mesma rota por cerca de 30 ou mais vezes. Quando ela parou, ela ficou surpresa ao se sentir nostálgica, ela teve saudades da caminhada. Essa caminhada tinha se tornado uma caminhada especial, com alguma importância, com significado para ela. Ela começou a se perguntar se era uma experiência comum essa para outras pessoas também. Se as pessoas que fazem uma caminhada recorrente, muitas vezes, se isso se torna importante, a repetição dela. É quase como se você tivesse deixado para trás uma parte de si. Então, ela começou o projeto Shadow Walks, que, em certo sentido, é a tentativa de fazer traços, né, traçados de uma pessoa, sua sombra, audíveis através do canto dela com a improvisação vocal. So the next bit I'll play is an example of a shadow walk that was presented as live performance in a museum in the borderlands of northern Greece called Prespes, which has a very complex and violent history. And one of the walkers, Nikos, lived in a deserted village called Milionas and told me how nomads were brought to live there at one point by the government to stop the Slavic dwellers returning to reclaim their homes. Então, esse próximo trecho que ela vai mostrar é um exemplo de uma caminhada de sombra, de um Shadow Walks, que foi apresentada com uma performance ao vivo em um museu nas fronteiras do norte da Grécia, é a região de Prespes. E esse lugar tem uma história complexa e violenta. Um dos andarilhos, um dos caminhadores, eu chamei, Nikos, vivia nessa vila deserta chamada Milionas. Ele contou para ela como os nômades foram levados para viver lá em um certo lugar para impedir que os habitantes eslavos voltassem para recuperar suas próprias casas. Can I say something that I didn't actually ask you to translate before, which I just remembered at the beginning? You'll hear me singing a Greek song into a very resonant space. And this, oh, do you want to say that maybe? Então, ela tá querendo contar aqui no começo desse exemplo, a gente vai escutá-la cantando uma canção grega num lugar super ressonante, assim. And it was actually a very deep well that I found there, and I sang a Greek song into it. Então, ela achou que foi uma coisa muito profunda, assim, para ela, né? É que ela achou que foi uma coisa profunda cantar essa canção grega ali. Okay.
an idiom that had Greek, Turkish, and Slavic. Okay. A local language called Macedonian. The language that some people object to. Yeah. Right-wing nationalists I here see. to get rid of the unknown politics, ideology of the locals, Yeah. who were. It was feared that they don't have borders, they don't have frontiers. Yeah. They are internationalists, so they will ruin our borders and give it to the others. I see. Now, with this agreement, it will be possible for the others who are on the other side, because they left to the other side, to come back and claim their people from abroad come to visit their grandfathers' houses and the places where they grew up, perhaps. And they're not allowed to enter the houses by the people living here now. Wow. In many cases. People in buses come here and they look at this village and they cry. And we go out and speak to them and they have some visit here and say, this house was mine and I grew up in this house. Kind of peculiar atmosphere. And, You feel that? energy. You feel that atmosphere? Yeah, you do. I think even now. I mean, but there are memories, there are prints, there are footprints everywhere around us. Okay. So, in 2016, I took a new direction in presenting shadow walks, and I started making them into multi-channel performances. And I want to tell you about one called Shattered Song Shadow City, which was commissioned by Harvest Works Digital Media Arts Center in New York and premiered at Issue Project Room there. In 2018, I toured it in Hong Kong, China, India, and Taiwan, and it's also played in London. So for this, I perform live with a 6-speaker installation, which plays fragmented stories and soundscapes from shadow walks in 5 countries. Some of the words in it relate to displaced people, and the work tries to create a sense of dislocation for the audience too. And this was 2016, which was a stressful and difficult year for many. The stories spoke of home, disruption, bombings, escape, lost community, but sometimes hope too. Então, em 2016, ela tomou uma nova direção com a apresentação de Shadow Walks e começou a transformá-las em performance multicanais. Colocar várias caixas de som, né, na performance. Ela quer cantar sobre uma delas chamada Shattered Songs Shadow City, que eu traduzi mais ou menos como Canção Desesperada na Cidade em Sombras. Essa foi encomendada pelo Centro de Arte de Mídia Digital Harvest Works, em Nova York, e também estreou no Issue Project Room, também lá em Nova York. Em 2018, ela fez uma turnê em Hong Kong, na China, na Índia, em Taiwan, e também tocou isso aí em Londres. Para essa obra, ela faz uma performance com uma instalação de 6 alto-falantes que reproduz histórias fragmentadas e paisagens sonoras das Shadow Walks em 5 países diferentes. Algumas palavras dessa obra se relacionam com pessoas refugiadas, e o trabalho visa, né, criar uma sensação de deslocamento na audiência também. Isso aí foi em 2016, foi um ano estressante e difícil. As histórias das pessoas falavam de lar, de separação, bombardeios, fuga, comunidade perdida, mas às vezes falavam também sobre esperança. Oh, and just one other thing, which is that this is 6 channels reduced to stereo. So. Então, essa aqui a gente vai ouvir, né, os 6 canais reduzidos para estéreo, né? Because of this event, the area
has changed because it's very haunting. It still feels like home. A lot of my growing up happened up and down and along this road. Alldeles nybyggt bostadshus som är omdiskuterat och ganska fult. The feeling you have when you live in the same area for all of your life. You still have police, you still have soldiers. Because of this event, the area has changed because it's very It haunting. still feels like home. A lot of my growing up happened up and down and along Alldeles this road. nybyggt bostadshus som är omdiskuterat och The ganska feeling you have fult. when you live in the same area for all of your You life. still have police, you still have soldiers. Because of this Alldeles event, the nybyggt area bostadshus. has Up and down and along this road. It's very haunting. And then everything stopped. During the pandemic, I can't do this project in the usual way. So I've changed it a bit to suit the times. I haven't been able to travel or walk with people. So recently, I've been doing a version called Shadow Walks at Home, where I either meet people on Zoom or they send me recordings of themselves describing their special walks. And I respond with my singing to how I imagine the walk might be. Então, daí tudo parou. Durante a pandemia, ela não podia mais fazer esses projetos da maneira usual, então ela mudou o projeto para se adequar aos tempos. Ela não tem podido viajar ou andar com as pessoas por aí. Então, ultimamente, o que ela tem feito é uma variação chamada Shadow Walks em casa, onde ela encontra as pessoas no Zoom, ou as pessoas enviam as gravações delas, descrevendo as suas caminhadas especiais, e ela responde com seu canto, como ela imagina que a caminhada deve ter sido. So I'll play a bit of Geert Vermeer's Walk in the Alps, Geert's Shadow Walk at Home. Então, ela vai tocar uma música de uma amiga que estava andando nos Alpes, Geert Vermeer. On a certain moment, I must have fallen asleep because I felt like dreaming. I have never found this path again. I didn't move. I was still between dream and waking up. And I was just waiting. Okay. And now let's finish off with another deep listening piece by Pauline Oliveros, and it's called The Very Slow Walk. Então, agora a gente vai fazer mais um trabalho, mais um exercício da Pauline Oliveiros, que é chamado, então, de caminhada muito lenta. So hearing and listening are not the same thing. Hearing is receiving the sound that exists around us as waveforms. Listening is the act of interpreting these waveforms and filling them with meaning. We receive sound not only through our ears, but as vibrations in our bones and bodies. Listening is a full body experience. Ouvir e escutar não são a mesma coisa. Ouvir é receber o som que existe ao nosso redor em forma de onda.
Escutar é o ato de interpretar essas ondas e preenchê-las com significado. Recebemos o som não só através dos nossos ouvidos, mas como vibrações em nossos ossos e corpos. Escutar é uma experiência com o corpo inteiro. So do you remember the score by Pauline Oliveros that simply says, take a walk at night, walk so silently that the bottom of your feet become ears? Então, vocês lembram do comecinho que ela falou da partitura da Pauline Oliveiros, que diz assim que é bem simples, dê uma volta à noite, caminhe tão silenciosamente que a sola dos seus pés se torna seus ouvidos? So with that in mind, let's try a slow walk in our own areas. But just before we do that, let's start by standing and just very slowly turning around on the spot in place and notice how the soundscape changes. Então, com isso em mente, a gente vai tentar fazer uma caminhadinha bem lenta no lugar que a gente está. Mas antes disso, a gente vai começar ficando devagarinho, a gente vai ficar em pé e bem devagarinho a gente vai se virando no lugar e percebendo assim como a paisagem sonora muda ao nosso redor. Okay, so let's do that. So now we're simply going to walk very slowly around our own spaces, just allowing our feet to lead us without giving any directions to the body. Então, agora a gente vai dar uma andadinha simplesmente assim, bem lentamente, em torno do nosso próprio espaço, só aí pertinho onde vocês estão, permitindo que os nossos pés nos guiem, sem darmos direção ao nosso corpo, só escutando. Just listening, noticing where in our body we feel the sounds that we are hearing, noticing if different sounds resonate different parts of the body, and noticing how sounds change as we move. Então, é só para a gente ir escutando, percebendo aonde no nosso corpo a gente sente os sons que a gente está ouvindo, percebendo se tem sons diferentes, se soam de diferentes maneiras em diferentes partes do nosso corpo, e percebendo como esses sons mudam à medida em que a gente se movimenta. Always be an observer. Listen to the outside sounds and also listen to yourself. Notice your reactions. Sempre seja um observador de si mesmo. Ouça sons externos, mas também escute a si mesmo. Observe as suas próprias reações. Remember, however slowly we think we're walking, we can always go slower. Remember to breathe. Don't go too far away so you can still hear me. Então, se lembre que por mais lento que a gente pode estar imaginando que a gente está andando, sempre dá para ir mais devagar. Lembre-se de respirar, não vá muito longe para que você ainda possa escutá-la. Okay, let's do it.